Good morning. How are you today? Well, I suppose that you have been very excited because we told last week about the Foro Internacional de las Mujeres que Inspiran. Well, this is Vero Argüelles, Verónica, and well, I'm very happy because today we have two special guests. The first one is Luisa Lepine. Woo! Hi. Thank And you. Abel Garcia, the writer, an author, no? Yes. Okay, woo! Well, I'm very happy because they are my friends, especially Abel. And well, today we're going to talk about politics, women in politics. So please, Luisa Lepine, you have a degree in international Yes, I relations. studied international relations. Okay, please tell me about Luisa Lepine. Who is Luisa Lepine? And introduce yourself. And what is your background? Thank you. Thank you very much, and thank you for having me here. I'm Luisa, guys. Well, I studied international relations because I wanted to impact the world some way, and I wanted to take Mexico to a great level in the international arena. So it was my dream when I was young, and I started working in international companies. I had the fortune to work there, and my life took me to I worked in Samsung, for example, but my first public let's say, experience in the public sector was in the Ministry of Economy. I loved working there. Public service for me is something wonderful. And I learned that things can be made if you have the heart and the vision and the values to make something great for your country. We started with no money and we made wonderful things. So I would like to be part of a new era of Mexico and have a country with a safe country. I want a loved country. I want a healed country, and I would like women to be taken into account because as women we know that we have a lot of things now. If we learn something about statistics, 10 women are killed every day. I don't want to Yes, hear well, that it's awful anymore. that. That I don't want to hear that anymore. We need to make something. And another terrible thing that I brought my did this because I was shocked about that. And did you know Okay, that? please tell us about it. Yes. Did you You, know? you have some analytics, Yes. some data? Okay, Do you please tell. know that Mexico is the number one country in pornography content, and the number two country in abuse for children? So I'm shocked with that, guys. We need to change this. We need to Yes, of make a beautiful course, country. we have to. So I spoke a lot now. That's it. Thank you. Okay, but you told me about that you were in Ministry of Economics because you have the desire of help people, help yes, all people. But with your degree and with your experience, and yeah, of course, with all the percentage of these awful and terrible things that are happening here in Mexico, how how can you help these women, and why you are in politics now? Yes, that's. Thank you for that wonderful question. My life took me to meet people like Abel, and I had the opportunity to meet Jaime Ochoa. He's the founder and president of Vida, Vía Democrática Activa. It's a Okay, again, vida Vida. It's, means it's Vida es Vía yeah. Democrática Activa. Okay. So the short name is Vida. It's a political occupation. Yeah. It's not a political party. It's a occupation. It started as a non-DO, and now it's a political party in Nuevo León.
Okay, but what's the difference between pre-politics and aggregation? Actually, most of the political parties start as an NGO or as um, an organization, because we're in the process now. In Nuevo León, it's a party, it's a local party now. We needed to develop assemblies to create the party, and we participated in the last elections in June in Nuevo León. And we have more than 4%. And how is the results? Yeah, we are the fourth political force in Nuevo León. Ah, okay, the fourth. Okay. So, for being our first participation in León, we are super happy, super happy. Mm-hmm. And our goal, Vero, is to be a national party in the 25 and be able to participate in elections in the 27 and 2030. So that's our goal. And what we want a better country. We want a country with values, with politicians that work for our people, that work for us, that do not work for our personal interests. That's what we want. Okay. And what are the functions that you have into the Vida aggregation? I have the opportunity to be in charge of. I'm the coordinator of Mexico City. So now we're in the process of creating assemblies, and we're inviting young people, women, all the citizens that want to be part of a politics or want to be in some way helped to create conscience in Mexico. We train people, so we like to open this opportunity, because all the other parties, they don't allow you to enter there. There are very close groups. Like an elite, no? Yes, of course, it's an elite. So now we are inviting all guys, all of you who are listening to us, to be part of a new change, to be part of a new project. So that's what we're doing. Yes, it's significant that all the citizens participate in this kind of actions to help the country, no? Yeah. Okay, Abel, thank you very much for standing here. Okay, please tell me about your book or your books, because Abel Garcia is a missionary and it's an author. Okay, please tell me about your books. Gracias, Berito, por este momento que me das. Yes. La vez pasada ya no hubo oportunidad, pero creo que estuve en otro programa tuyo. Mm-hmm. Y el poder compartir de lo que he tenido oportunidad de vivir en cierta manera. Mm-hmm. Y bueno, hoy que se celebra desafortunadamente el culto a la muerte, pero lo que trato yo de transmitir en los cursos es vida. Vida, así es. Exactamente, y vida en cualquier, bueno, más bien en las áreas donde he tenido la oportunidad de aprender, de crecer, de desarrollarme, a lo mejor como ser humano, como hijo, como hombre, como en donde quiera, como mencionas, ¿no? Como misionero tal vez. Como misionero, claro. Entonces, de todas esas experiencias traté de crear algunos cursos que te los puse la vez pasada, pero bueno, aquí te lo pongo. Ok, pues vamos a empezar con el primero, porque Abel García es un autor de varios libros que hablan precisamente sobre vida y sobre, por ejemplo, de signos de interrogación a signos de admiración. Platícanos de ¿cuál sería? Ese está dirigido a todos aquellos que trabajan con niños. Uh-huh. Y adolescentes. Lo titulé así, de signos de interrogación a signos de admiración, por la razón de que creo que todos muchas veces nos cuestionamos si existe o no existe Dios. Uh-huh. Y aún sabiendo que si existe, tenemos muchas interrogantes, lo cuestionamos demasiado. Pero si nos tomamos también un tiempo para escucharlo, uh-huh, todas esas preguntas que tenemos y que nos hacemos en nuestro interior, que por qué tanta violencia, por qué tanta hambre en el mundo, tanta guerra, y por qué por qué el otro, y decimos, si existiera Dios, por qué por qué el otro. Pero creo que si tomamos esos minutos para escucharlo,
va a suceder lo que dice en la palabra, que ahí lo mencioné en el subtítulo. Dice que la gente que lo escuchaba se quedaba admirada de sus enseñanzas, de sus palabras. Y eso es lo que va a provocar en cada uno de nosotros si consideramos sus palabras. Vamos a admirarnos de cómo Él nos da una respuesta a todo. O sea, no a algunas cosas, a todo lo que muchas veces nos hemos preguntado el por qué. Y Él lo va a cambiar nuestros signos de interrogación a signos de admiración. Así es sumamente profundo este título y por supuesto estamos hablando del mayor revolucionario que es Jesucristo, ¿verdad? Así es. Así es, muy bien. Y precisamente estamos hablando de vida y el día de hoy celebramos la vida, no Exacto. la muerte, celebramos la vida, Exacto. la alegría, ¿verdad? Así Lo es. bueno de la vida. Muy bien, y pues excelente con este libro. ¿En dónde lo pueden comprar? Bueno, no sé si aparezcan ahí en cortinillas o algo por el estilo. Mis redes Pues, sociales son por Abel favor, dilas. GF. En cualquier redes sociales me pueden encontrar en Twitter, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Abel GF. Y pues con mucho gusto, o también mi WhatsApp lo voy a dar aquí, 55 Sí, por favor. 35 22 9569. Pueden escribir y estoy dando clases de muestra los lunes y los jueves de 8 a 9 de la noche. Y con mucho gusto, si envían un WhatsApp o escriben en las redes sociales, ahí podemos aprender juntos. Así es. Te Otra vez tu pasamos. WhatsApp. Es 55 35 22 9569. Ok, perfecto. Y estamos hablando de vida. Y que tiene que ver también pues con lo que hacen en esta agrupación, Así ¿verdad? es. En esta agrupación política, que ahora ya es el cuarto número, el cuarto número en orden, ¿verdad? Exacto, de la local fuerza en Nuevo política, ¿verdad? En Nuevo León. Ok. Bueno, pues si quieres continuamos en inglés. Please tell me in politics what is the most important thing to speak English and other languages as a French or another one. Yeah, I mean, English is part of our lives actually. Now, in a global world, English is a must, no? So, I recommend all must. you guys, we need to, we have to learn every day. We need to be open. And I think English it's very important because, especially in politics, if you want to have a national and international exposure, you need to be able to communicate, be able to negotiate, be able to make relations nationally and internationally. We are not living in a small, protected country. We need to be open to new opportunities. We need to be open in this global world, and we need to be professional. We need to be empowered. We need to empower our citizens. So I invite you all. In my life, I can speak of myself. The English has opened me a lot of opportunities, a lot of jobs. I'm here because of that. I'm here because I had the opportunity, and my parents helped me to be able to learn and be able to visit other countries, be able to study in the United States. So, guys, please, Vero is a great option. And you have to start. If you are already in the process, continue, because it'll be a great success for you. Yes, if you want to be successful in your area, especially in international relations, politics, or anywhere, so you need to speak English fluently. So yes, as you well said, Great option. here it's me to help you. Okay, thank you very much. Thank you. Please, what is your message today for all people and for all my audience that they are see us and watch us? Oh, well, thank you. First, thank you for the opportunity, and I think it's moment. I think it's a moment to create things. I think it's a moment to our dreams. Our dreams have to. We have to believe in us. If we don't believe in us, nothing will happen, because our thoughts and thoughts of others can mark us and can let us down. So my message to you, to all our audience, will be: believe in yourselves, study, have a time with you,
if you don't have a time with you, listen to God. If you don't have that time, you'll be lost. You'll be lost. If you immerse yourself in a day to day and act without thinking and act with the urgency of every day, sometimes things are not working well. So in this moment, we're living in a very important time for Mexico. Things are not going well. We need to open our eyes. We need to do something about it. So I don't want you to be with your arms crossed. I want you to open your arms. I want you to be conscious of what is happening and be able to help in other way for you, for your next generations, for your family, and that's why we're doing this. And I'm happy to be here, and I'm happy to help you, and you guys. Thank you. Thank you again. Yes, it's significant and well, it's very, very important that you talk with God every day, that you pray Him, um, and as you well said, and you're right, without God, we don't have anything. So I invite you to talk with God, and well, there are a lot of courses with a lot of tools that help. For example, Abel Garcia with their courses, A great option. with their yes, with their books. So it's a great option to be approached to God. Please tell me, Abel, about your second book Ajá. and what they are talking about. Ahorita que mencionabas de Celebramos la Vida, lo titulé Brotes de Vida precisamente. Y a mí me encantó. Vamos a ponerlo por acá. Ok. Ese me gusta mucho porque también hablo sobre, bueno, son anécdotas que me han inspirado y que obviamente los he vivido. Y cada uno tiene, yo veo que todo ser humano tenemos una oportunidad día a día. Creo que cada día, cada vez que sale el sol, es una oportunidad de crecer, de aprender, de vivir mejor. Y ese le puse brotes de vida porque hay una parte en la palabra, en la Biblia, en las escrituras, que dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y solamente pegados a Él es como vamos a dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Pues saber amar, ¿no? Hoy en día todo el mundo pareciera que se ha olvidado de esos detalles pequeños, pero son muy importantes. Y uno de ellos es el saber amar, el saber escuchar, el saber entender, el ser empáticos con los demás, el poder ayudar a otros. Y muchas veces hoy veo en el día, ¿no?, que la gente a lo mejor se ha puesto un poquito más egocéntrica y que eso ciega a uno y no mira la necesidad de los demás. Y creo que todos tenemos esa oportunidad de poder brindar una ayuda a lo que esté a nuestro alcance para que otros también puedan crecer. Y bueno, pues brotes de vida. Bueno, ahí está la portada, es una rosa floreciendo en medio de un basurero. Jesús dijo que él vino a rescatar de lo que se había perdido, ¿no?, de lo que se había extraviado. Él vino por lo vil y menospreciado. Entonces yo creo que todos tenemos algunas áreas donde a lo mejor no hemos crecido, porque a lo mejor no nos sentimos que podemos dar nuestro 100, pero creo que, vuelvo a repetir, cada día es un día de crecer, de oportunidad, y creo que, como dice por ahí, han dicho que para todos sale el sol, pero bueno, yo llevándolo a la Biblia, Jesús se muestra como el sol de justicia, y si nosotros nos dejamos abrazar por Él, vamos a florecer en donde a lo mejor muchos no nos han dado la esperanza de que podemos crecer o desarrollarnos como seres humanos. Y bueno, es por eso hay que la rosa floreciendo en medio de un basurero, ¿no? Entonces, y yo creo que eso cambia el ambiente. Tú y yo estamos para cambiar los ambientes en esta tierra. En los lugares tal vez más tristes, oscuros, o la condición que donde puede presentarse, tú y yo podemos hacer ese cambio si nos los proponemos. Así es, excelente libro, Brotes de Vida. También consígalo, otra vez tu WhatsApp.
es 55 35 22 95 69. Así es. Y como bien también decía Luisa, pues desafortunadamente hay mucho porcentaje de violencia y de abuso y somos los primeros del mundo. Entonces, qué mejor que pues ser esos pámpanos, esas personas que dan vida, que cambian atmósferas, y todo eso pues lo hacemos a través de tener una paz interior nosotros, de tener esa comunión con Dios, y para eso, bueno, pues tenemos que llevar esa oración y esa relación diaria con Él, ¿verdad? Esa meditación diaria es sumamente importante. Yo les he dicho siempre, tengan su cuaderno de agradecimiento en la mañana y en la noche. En la mañana decir por qué estás agradecido o que le agradeces a la vida, el haber despertado, el que respiras, el que tienes salud, el que tienes a tu familia. Y en la noche menciona 3 y escribe 3 cosas que te pasaron en el día por las cuales tengas que agradecer. Y esto del agradecimiento, esto de la gratitud, te lleva a la meditación y a ese encuentro con Dios, y pues ya empiezas a hablarle como cualquier amigo, bueno, el mejor amigo que hay, ¿verdad? Porque no te juzga. Y bueno, pues ya empezamos a tener esa relación diaria con Él, sumamente importante. Luisa, are you Christian? I'm Catholic, but Okay. I have a lot Yes, of faith in Christian. Mexico, and yes. You follow Jesus Christ, no? Of course, I do. With all my heart, I believe that. Okay. And as a Christian, tell me, what's the message that you are going to say to my audience? What's the importance to have the relationship with God, and how can you help other people to find Him? Beautiful reflection, Vero. I think we all, in our lives, we all have been tempted, we all have been down, we'll always have troubles, we'll always have problems, because we're humans, because we're here to prove what we are, to prove of what we're made. So really, I believe the great thing that we can do is to learn from us, to learn from God, to learn from all the beautiful stories we can find in the Bible. I love Moses, I love David, I love Esther. So there are beautiful stories that can inspire us to be better. And how can we fight with all those demons that came to our lives? So we need to have this inner strength and this unbreakable faith. Yes. That God will guide us in our way, and we have a plan. He has a plan for us. We don't have to forget that. He has a plan for us. And you have to have all this in your heart, in your mind. Don't let anything break that faith for you. Don't let that happen. Yes, faith is very, very, very important. So, do you consider a woman of faith? Yes, of course. I am a woman of faith, and I'm here because of that. And I'm sure we'll make miracles in Mexico because of that. I'm sure of that. Yes, yes, I consider. Okay, very briefly, I'm going to say part of your background, and you're going to tell me one word. One word, okay? As a game. Okay, sure. International relations. The world. Okay. Master degree in from Thunderbird School of Global Management. Negotiations. Okay. Technical Institute of Higher Studies of Monterrey. Tec de Monterrey. Yeah, negotiations, because it was the same school I studied that. But yeah. Business. Pablo de Olavide, University of Seville. Human rights. Yeah. Okay. And Human Rights and Development Program. Love. Okay. Abel, your last message. Otra vez. Tu último mensaje para la audiencia. Pues
Gracias, Verito. Pues solamente pues agradecerles este espacio que nos brindan, Verito, por darme a mí la oportunidad, a Luisita y a mí de estar aquí con el auditorio de ustedes y pues animarles, ¿no? Creo que todos podemos ser cada día mejor si nos los proponemos. Siempre he dicho, mientras hay vida, tenemos la oportunidad de aprender y de ser mejores, ¿no? No podemos atorarnos con lo que pasó, con lo que quedó atrás. O sea, nosotros hay que seguir adelante y creo que si miramos a Dios en las cosas de arriba vamos a poder ser mejores. Así es, y les recomendamos también este libro de misiones, porque él es misionero y ha estado en los 5 continentes del mundo, imagínense. Entonces, bueno, pues esta plática es para otra segunda parte, y bueno, con mucho gusto los invitaremos. Gracias, Verito. Ok, ¿dónde te pueden localizar? Tus redes, por favor, y tu teléfono, para que los invites a la Comisión de Mujeres en Vida. Claro que sí. Soy Luisa Lepine, me encuentran en redes en @Luisa Lepine y mi WhatsApp es 55 27 38 02 72. Encantada de poder platicar con todos ustedes. Otra vez al WhatsApp. El WhatsApp es 55 27 38 02 72. Ok, see you next week. Bye, Have a great guys. weekend. Thank you.